Fatalofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Fatalofa atu I se whaapopongo tātou tala mai lau KVCK. E mua atu I tātou ripoti malimtanga luenga soifo maloloina o leo so leo fufu e whai eisu enga mua le COVID au malanga le na taunu mai le asatofi mai Honolulu. E lua se lau fitus fufa leo whai il pasese na malanga mai Honolulu leo lo whaanofu e se le teminei le trade winds whaapea mawhatu ainga. Na tā ua le li fo mai a Dr. Aifili Tufa o fufuanga le DOA te whaatu a mawhai o na whaisia ke au malanga atoa pe a atoa le tolu aso talu o na iai no fuanga e whaanofu e se ai o no ina e whaatu a alia e ai aunga o le whaamai. E ese mai le whaamai o le COVID o lea wa whailoa mai e le li fo mai wa whaamalusia nei pui ngo le atunu. Ona o le alia e mai o aunga o le whaamai wa tā ua o le respiratory syncytial virus. Na tā ua le li fo mai a tufa, o nisu enga sa whaia e le labi tā funa na whaamaoni ai. Le iai o nisi o le atunu ua awhia I le whaamai, ma ua sanga whaatupla ia pēr le numero tangata I le whale mai teimi uma. O aunga o le mai, o aunga masani o le fulu, o le tafi o le isu, le manongi se mea ai, o le tale, ma fatua, fiva whaapea male I o le whatawhata pe a manawa. Na whaalia le li fo mai a tufa, e ui e le tu ngā lea whaamai, ai ua iei tangata o na maumau waisoifua, pe a le whaitete. O loo fautuaina malosi, e le mtanga luenga soifua maloloina le atunu. Ina ia nonofo le lei le fale pe a whai a fia ia aunga o le nei whaamai, se ia malosi le lei, ia wha malosi le whaongaina o tali fofonga, ia pupuni le fofonga pe a fia tali, pe ma fatua foi, ma ia furma mali mai teimi uma. O le aso toa nai na seima vai atu nei na taunu uane ai il malawa alele whaavao malo I tāfuna le helikopa le Coast Guard, mo le awina mai o ni ali le Coast Guard na lavea o lātou leo o ngā sami I le Pasifika I saute e lata nei tonga. Na whaapea fo'i na taunu uane I le malawa alele I tāfuna le wa alele o le C-130 a le US Coast Guard I le 15 minute te ele tolu I le awhiawhi mai le CG Air Station Barbers Point. Mo le awina atua nei ali I mo tonga fitinga I Hawaii. O sui uma o le auwa o le C-130 ma le helikopa na whaia uma lato su engal COVID-19 fumaleva a le I tūlau ele I tāfuna ma na whailoa mai le lei uma lato su enga sa whaia. Na whailoa mai le taitai o le vaenga le Coast Guard I America Samoa le sunga ia Creighton Chong le le ai o se fsota inga I le vao le auwa ma le awhenga luenga mlawa a le le atunu. I tato tala mai le whaamasinonga o le unga mai le whaamasinonga maulunga o lo ta uai le whaafale pui o se tamae 5 tausanga le matua mo le 7 tausanga o no le whaia winga matanga I se ona lava tei e na o le 14 tausanga le matua. Sa tua ia le nei alii I le whiuswa inga whai whaamalosi, lua whai tau o winga whaasotoma ma le lua tūlanga mua sa wanga e ala I whiuswa inga o soli tūlafuna uma. O le masina o ke topa o le tausanga wa mawai, na ioi ai le wa molia I le tua inga o sa wanga tau whiuswa inga. I le lawina o le mta upu na tau tino ai le wa molia o le masina o Februari I le tausanga lua whelua sfulu, sa ia whaamalosi ai le watangi. Wa lua nei tausanga o tau whiale nei alii I le whalepui ai le mawhai o na totongi le salatupe e 5 sfulu a whetala.
Na whaatumulia le ofisa autu o le malo le EOB le tai au nei i le mamalo le atunu na o atu mo le whaatumuina o talusanga mo la fonga toe maua. E peo na sila fio le vaitau fo ile nei e mawai la fonga tangata i le mai ai o le tausanga wha le tupe le masina nei o Januari. O le toatele o le aufengaluenga le Star Kiss o nisi o lato na mua lava maua lato W2 e whailai la fonga. O lo talusanga ina e le ofisa o la fonga i lato e le maua nei forms ina ia whailoa atu le ofisa Mosef Soswani. O lo talusanga mai le ofisa o la fonga i le atunu ina ia lava papale au whaanga solot whaatumuina o talusanga a le atunu ua o atu. O le asona tatala aloa i ai le proklama o le wioa i se sauninga whaapitoa i le moto le VA tafuna. O le proklama le nei o le wioa lo i lalo le whaamalumalunga o le mtangaluenga o lo aia tangata whengaluenga le malo. Na wa aia le whaatumulia o le sauninga ia i lato o lo i ai le naunau tainga. Ina ia whaongale nei proklama e whaatupla i ai le tomai ma le angawaa. A wale whaatinuina o ngaluenga i le tautuaina o le atunu. O zao telenga le nei o le reporti. E luas fulu le au whai o tangata whaingaluenga le malo ma nisio i lato na restara il prokalama le nei o le wioa o le ASE bo le Apprenticeship State Expansion o awanoa whape nei o awanoa e tāwatele ua whaamanuia i nai le antunua e meisio tangata whaingaluenga le malo e whaalau tele ai le tomai ma le angawaa i le whaatinonga o ngaluenga i tutono le territory. O le nei prokalama lo whatautaia e le vaenga le wioa le mtangaluenga o waia tangata whaingaluenga le malo. Ma o lo la tō whaipa anga whaatasi ai ma le kolisi tu whaatasi o Amerika Samoa. O le nei prokalama ua mwhai on tu whaatasia ono se fsoswani tupe mai le federale. O le nei prokalama e fua lava i tu taitasi o lo iai le Certified Nursing Assistant, o le Information Technician, o le Accounting Technician, whaapele Teacher's Aid. Ia e wha lava nai matata ese o le a ngafa manei tangata po o nai sui fo i o le a awaine nei pokalama ina i awa o ina i tono le tato lau mua lea le American Samoa Community College. Ese fo i ia vasenga, ese fo i ia le taimi fo i olo o whaatulanga i nai ia nei vasenga taitasi e isi mtata e ono masina le umi e isi mtata e tasi le lua tausanga ai o le mea tāua o le certification ina ia mawhai o na toe whaalau tele nai fo i le tomai i tono mtata ese e mise fo i trades ma crafts ese o lo mana amia i tono le malo Amerika Samoa. Ia whaataua lo awai i le nei prokalama ma ia whaataua lo tautua o whainatu i le atunuu. Ua toe whaawau nei e le malo kiripati le tapu mo le atunu ato e le tasi masina ina ua si i atu i le wha se lau le whaamomongo tangata wa afia il COVID-19 fumaleiva. Ua toe whaapopo fo i le isi fitu waso e tapu ni ai peitio South Tarara ma Porta o no le tau mawhai ina ia tau fia le pepesi o le whaamai i tangata lau tele. Na mawhai ona whaamaunia mai le mtangaluenga se fo maloloina ua tolu se lau lua sefulfa tangata o le atunu ua afia. A e wha sefululua tangata afia mai whafua atu o le atunu ma o atu ai le whaamaumonga i le tolu se lau ono sefulfa. O le whai unga le vai aso ua mawai na tatala alua ia ele liki kirikiti o le fua o le nei tausanga. Ma o le nei tausanga e se fululua au a le itupa o alii a e se fulutolu au a le itupa o tamaitai. Ma o le aso toa na ina tatala ai e au nei e au fiai. Ma le itupa o tamaitai le itu sasae o a lao ma awa o le itupa o alii mai sasae o pangopango ma whanga alu. O le itu sisifo i le itupa o alii o pawaiai manua ma se tanga ai o le itupa o tamaitai o le au o le a ma le au o le bi a vailoa. O se vaenga le nei i le amatanga o le nei whaanga tama. O le sauninga le astona e talalo ia le liki kiwi kitolo nei tausanga. Sa teitaine le sunga le whaafenga inga ia lalo mangu paanga le sauninga. Ma o le fionga le kovana lutena ia talauenga e le asalo wa ale le ale. Ne whai masui o le malo. Mana mawoi fo le avanoa e saunu aila na fionga. I le tatalaina o le wha moe moe. Whapea fo i malitaina o le polo momo o le talonga. E fisiri so o ata ngata. Po le ale au ngāo nei meo kiwikiti ma tautu unga whautasi. Ma le ano wha ngā tama wha Samoa. Wa ele moa ingi skol sipi. A moa fo ini tupe. Ia ele o ni tupe tele. Ala ia pese a Samoa e whatatau e tato wha ngā tama. Pese o tato masani ai.
Whe mai e au ngā whanga tama. E māsani ai le tupulanga. Māsani ai tame titi mai Waitongi, mai tame titi mai Alofau. Whapena isi nu ese o tātou lea i tā funa ma Wailoa. Ia si matonu o nuam se tanga. E mamau. Ia a o whanga tama i e alaina i loe mātou. Ma mātou o mai taulanga. Whamela lupo e pese whamane e ne. Au ale minoi tele. Teu lau taalo. Ma le loto ai e mawalalo. Oli maalie. Au ale so na pisa o. Se whatoa vivini ale moa ina ua malo. O le tau whale toto ia tau e se sunia na whaapula mai le tūlanga. E pēna toi te tala i le whai o le whaanga tama. Taru mai le teimina tau whia i ona o le wha mai. Al fa mo la vai le fa nga tama le tau sanga pe to fa ye le fa nga malo le finga le Kvzk mal lutena kovana male malu le finga malo ina ia to amatalia fa nga tama ona le ngata ole be o masania isu tatu watunu ia le ngata le ona wa fa fo isi leva mo wa loa fo yaso ona le to fa ye le fa nga tama ia ona tulanga le malfia pe le silfia le tunu wa afia ai le lalolangi ato nei vai tau le whamai e pe o ina mo na whainga tā ma lave ia o mafuai o na tau fia ia i whamoe i tau sanga wa mawai. O le fuafuanga le neolo ta iulu ele ofisa mta upu tau Samoa. Ma ua mai ona whaataatia le whamoe i aso ma taimi ta alu mai au ua mai ona restalaina. O le taalonga le neo le kirikiti, o se taalonga na masani mai eitu a, ma e pasi mai le au ngā tūpulanga, ma le au ngā tūpulanga, ma le aviai o le taalonga o se tasio taalonga Samoa, e te le lavalo na o ngā mō tūpulanga, ai mai sile nono whewalfani ai o tangata uma, o le sunga ya mui o ia fo i leo le taitai komiti, sa whaapupulati li mai le whaamoe mo le ni tausanga. O le whale lima i sifo, ia e ono aua ari, ai lima aua tamatak, whale lima i sae, e ono au ari, ia e valu au tamaita, ia le ala wa e fuafuanga, whai le like sae, whai le like sifo, le ata o manga la iai, ia tasi ma le lua mai sae, tasi ma le lua mai sifo, whai ta fua, sa i le sempini, tu lua, tu tolu, tu wha. O sifo, ia lau wha o ngāle malai vai lo tai, ia o sa sae, le wha o ngāle tato malai i whangar. O le ungo le talonga le asto nai, mai le tui sa sae le tu pao tamaitai ma lo le awa awa i le awa alao, mai le tu pao alii, ma lo le awa whanga alu ia pangpango, e mai le tui sifo le tu pao tamaitai, ma lo le awa vailo A i le awa vailo B, ai mo le tu pao alii, ma lo le awa nua masetanga ia pavaiai. Ma le tatou tala mulimuli i le nei afiafi o le asungafua o le vai aso fou i le fitu i le afiafi o le amai mo mai ai le atunu u se isi prokalame fou i lunga o lau KVCK ta ua o le manuo o le nei prokalame o le a awina atuai whaasalaunga lau tele mai le atunu o whaasalaunga mai pisinisi mawaenga tuma oti o whamanuianga o aso soifua o whaasisilanga o maliu whaapeai ma whauunga o le whanau ma so se isi lava whaalawiloa. O le nei prokalame le amawai fo i se awanoa so se tasi mai le atunu, e talatana no ai i mea o le atutupu mono tutupu i le atunu. O le nei prokalame e tolus fulu minute ma o se tasio au nanga, ala vaenga o talafo a walawa le mai mota pua i le atunu. E fautua ina le atunu e fia faa o mai ala tau whaasalaunga, ina ia faa o mai le official KVCK, au le itaina le sfutasi i aso taitasi. O si mai ala mai moa i le tātou tala i le tau. Talo tau mo Amerika Samoa mo le poa nā nei o il po le asolua ma tele i nā oa ta olu timunga ma lue fitu valu ve vela e valu
Savili mai mātui sa sae e se fulu i le luas fulu mai le li tula. Aso lulu e o le aso sae ma tele i nao e te olu timunga, me vela e valu fitu malu e fitu valu, savili mai sa sae se fulu lima i le luas fulu mai le li tula, mautala nao le tau. Ia malfai unga le nao talafo wale KVCK i le amatanga o le nei vai aso, toi whaatasi mai le aso tai au, toi whasoifua. Let's one for the morning, let's do for the show. We can run a car, everybody with you. Hold my baby with through my life. Hold the little baby with you, and then it's gonna have to hold the baby, it's a golden baby. Hold the baby, hold you high. Hold the baby, time with you. Oh, darling, yes, say that. Hold the baby with the jewel, and it's a little bit a baby, my time, baby. Hey, blue, look at you, look at you, where? Oh, yeah, where, baby, hello, hey, oh, baby, when you don't like that, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, right full stop. Le baso tate lei felo il vai time out da Milo spagnolo. Le retanzino ore Rongeten francese di andare di seneritare. Ura, era, ne, nore, ma, era. Mai garante rompiate un contiamanio. Ora che non siamo bracci sento tante pronti samba ne ricci la naine che ora che non c'è la stanziara na awe na we ai kai umma Hone care tene te dande se ne arra re ni tare I can just more left please. Thank you. Talofa, here's the news. Passengers from last Thursday's Honolulu flight have been tested for the first time since arriving in the territory. DOH conducted 274 tests today and results will be available tomorrow. DOH also issued a health advisory to notify the public of a recent outbreak of respiratory illnesses in the territory due to the respiratory syncytial virus, or RSV. The tests conducted at the DOH and LBJ laboratories have confirmed positive cases of the virus. RSV is a common respiratory virus that usually causes mild cold-like symptoms such as runny nose, decrease in appetite, coughing, sneezing, fever, wheezing, while most healthy people recover in a week or two. RSV can be serious, especially for infants and older adults. It is the most common cause of bronchitis and pneumonia in children younger than 1 year of age in the United States. There is still no evidence of SARS-CoV-2, which causes COVID-19 in the territory.
There is no specific treatment for RSV infection, but you can take steps to relieve the symptoms. Anyone with flu-like symptoms should avoid going in public, including going to school and reporting to work, and should stay home until symptoms subside. If you are at risk for a severe respiratory infection, or if you interact with older adults, you should take extra precautions to stay healthy. Take the following precautions. Wear a mask or cover cough and sneezes with a tissue. Avoid close contact with others when one is symptomatic. Wash your hands with soap for at least 20 seconds. The U.S. Coast Guard cutter was patrolling the waters in the South Pacific near Tonga on Saturday when a crew member was involved in an accident when a heavy object fell, crushing their right leg. At 3 p.m. yesterday, a Coast Guard helicopter that was already aboard the Coast Guard cutter transported the injured crew member to Pago Pago Airport, while a U.S. Coast Guard C-130 aircraft arrived at Pago Pago at 3:15 p.m. from CG Air Station Barbers Point. The crew member was transported from the helicopter directly to the C-130, then was medevaced back to Hawaii for further care. All crew members from both the C-130 and helicopter took COVID tests prior to arrival. All results were negative. Head of Coast Guard in American Samoa, Mr. Creighton Chong, confirmed that there was no contact between the crew and the local airport staff. The High Court has sentenced a 58-year-old man to 7 years behind bars for having a sexual relationship with his own 14-year-old niece. The defendant was initially charged with 1 count of rape, 2 counts of sodomy, and 2 counts of first-degree sexual abuse, all felonies. In October of last year, the defendant pleaded guilty to the amended charge of sexual assault. By his guilty plea, the defendant admits that around February of 2020, he sexually assaulted the victim by engaging in a sexual relationship with the victim. The defendant, who has been in custody since his arrest almost 2 years ago, unable to post $50,000 surety bond. Tax season is here, and all ASG employees, including those working for the authorities, have been issued their W-2 forms, which records their earnings and their federal and local taxes for calendar year 2021. Employees of the cannery and the majority of businesses have also distributed their W-2 forms. The executive building in Utule was packed this morning with people waiting for their turn, large returns. Employers who fail to meet this deadline will be subject to penalties as prescribed by law. The tax office also encourages employees who have not received their W-2 forms by January 31, 2021 to lodge a complaint with the tax office, and staff will assist them in obtaining their W-2s. As usual, the tax office is offering free filing assistance for a select group of wage earners. Those eligible for the filing help from the tax office must earn $25,000, be single or be married, but filing separately, and or be married and filing jointly, head of household, or widowers earning $50,000. The We All program of the Department of Human Resources launched its opening with a special ceremony at the VA Center in Tafuna. The ceremony was crowded by members of the community who decided to take advantage of this program to help improve their skills and knowledge in courses such as Teacher's Aid, CNA, IT, and accounting. Here's more on this report. DHR program is recruiting for its WIO apprenticeship program. As an apprentice, youth have the ability to pursue personal and professional goals, develop job skills, receive support of basic needs, and peer support from mentors. The apprentices program can engage in activities like hydroponic farm maintenance, resume building workshops, food production, classes towards a diploma, GED, or vocational program, or job searches. Apprentices are eligible to receive a variety of incentives, including interview, since this initiative RIO has engaged with over 125 apprentices in several job settings. This program is very beneficial for the community. For those that are seeking to get certified in certain areas, we have partnership with the American Samoa Community College. So the four areas that we are targeting are your certified nurse's assistant, your IT, your financial techs, and your teacher aides.
Apprentices will develop technical skills as well as explore a variety of transferable skills. In addition, this program supports enhancing soft skills in communication, time management, leadership, and interpersonal skills that they can carry throughout adulthood. The Kiribati government has extended its state of disaster by another month as the remote Pacific Island nation's COVID-19 infections climb to almost 400. The state has also extended the curfew in Petio, South Tarara, and Porta for another 7 days in an effort to contain the spread of the virus. Kiribati Health and Medical Services Ministry confirmed on Sunday that there are now 324 community and 42 imported cases, bringing the total to 364. The 2022 Flag Day Cricket League launched its official tournament last weekend. This year, there are 12 men's team and 13 women's team. The women's section from the east side were teams from the village of Alau versus Awa, and the men's team were teams from village of Pangopango versus Whangaalu. The west side teams in the men's section were Pavayai versus Nuan Setanga, while the women's section were the Team A and Team B of Wailoa. Here's more from the opening ceremony. The kicker for the Cricket Flag Day tournament started last week on Saturday, January 29th at the Whangaalu Malai of Hawaii. A small service was led by Reverend Lalumango Paanga of the CCCAS Whangaalu before the first 4 games started. Lieutenant Governor Talauinga Elias Salovale represented the government and the Governor of American Samoa and had the opportunity to swing the bake and hit the first ball to officially start the games on Saturday. Lieutenant Governor Talauinga, in his speech, reminisced on words of a traditional Samoan song that is well known to many, and the words of the song is sung e ao ngā fo'i whaanga tama e masaniai tupulanga, whaamane ne a ole minoi tele, a i teule taalo, malilo tu mawalalo, oli malie a ole pisao, whatu avi vinyo le moa ina ua malo. In his speech, Lieutenant Governor shared how important are traditional games such as the cricket game and how it brought the previous generations together. For this year, there are 12 men's teams and 13 women's teams. The tournament will go on for at least 2 months and 1 week. From Saturday's game results, from the east, Awa's women defeated Alau, Whangaalu's men defeated Pangpango, and from the west side, Wailoa's women's A won over Wailoa's women's B, and for the men's, Nuasitanga won over Pavayai. Kvzk TV will launch its new Manual program beginning next week, Monday at 7 p.m. The new 30-minute Manual program is an extension of our news coverage and will feature government notices, community announcements, birthday shout-outs, funeral notices, and graduation congratulatory messages. Members of the public are advised to bring public notices or announcements to the main Kvzk TV office in Whangatongo at the Lumanai building no later than 11 a.m. each day. For more information, please contact our office at 633-4191. Now here's our weather report. Tonight through Tuesday night, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, northeast winds 10 to 20 miles per hour. Wednesday through Sunday, mostly cloudy, numerous showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 15 to 20 miles per hour, and that's your weather. And that's KVZK News for tonight. Join us again tomorrow. Good night.